I kindly request Dr.Sowmiya Anbumani, President, Pasumai Thayagam, to introduce a remarkable individual in our midst, Dr. Sowmiya Anbumani. Dr. Sowmiya Anbumani is a distinguished scholar, environmentalist, and an advocate for sustainable development. Her educational journey is a testament to her commitment to knowledge, holding a BA in Sociology from Stella Maris College, an MA in Sociology from the University of Madras, Chennai, and her PhD in Sociology and Environmental Sciences from Madurai Kamaraj University. Furthermore, ma'am is an alumni of Harvard University's Kennedy School of Governance, Boston, USA. Showcasing her global perspective and dedication to excellence in governance, her impactful role as the president of Pasumai Thayagam NGO since 2005, with consultative status with ECOSOC and the United Nations Human Rights Council in Geneva, reflects her dedication to environmental causes on an international scale. Ma'am's influence also extends to the media, where she serves as the editor of Pasumai Thayagam Sutrusural, a Tamil environmental monthly since 2005. She has also been an advisor to Makkal TV, a satellite channel, since 2006. Her commitment to preserving and promoting Tamil culture is evident through her productions on audio series on various Tamil literary works including Silapadigaram, Manimegalai, Mukkudar Pallu, Seera Puranam, and Panjali Sabadam. Additionally, she has contributed in raising awareness through video series, particularly on the documentary on Pallikarnai marshlands. Ma'am's international engagement includes participation in the Earth Summit in 2002 in Johannesburg, South Africa, the United Nations Conference on Women in 2006 and 2008 in New York, USA, the Climate Change Summit in 2009 in Denmark, and the Better Air Quality Conference in 2012 in Hong Kong. In her tireless pursuit of sustainable and equitable future, she has left an indelible mark on the global stage. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Sowmiya Anbumani, a true leader and a catalyst for positive change. Over to you, ma'am. First of all, I have to congratulate the Department of Sociology and Gender Center for organizing such a prestigious conference and making it a grand success too. Congratulations, Dr. Sasita. And thank you for the opportunity given to Pasumai Thayagam, our NGO, to co-host or collaborate with the prestigious Stella Maris College, because I am a proud Stella Marian too. I have stood in this stage many times, and I used to compare Tamil programs. நான் ரொம்ப தமிழ் கிளப்ல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பேன். அண்ட் ஈவன் சோஷியாலஜி ஆல்சோ, சோஷியாலஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தாலும் சரி, தமிழ் ப்ரோக்ராம் சொல்லி நான் தான் எம்சி பண்ணுவேன். என்னதான் கூப்பிடுவாங்க. ஐ எம் சோ ஹாப்பி, சஞ்சனா, ஃபார் யுவர் நைஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன், அண்ட் பவதாரணி ஃபார் டேக்கிங் த ஹோல் ஷோ ஃப்ரம் த மார்னிங் டு திஸ் still the conclusion of the session. You have guided the show very well. Congratulations to all the Gender Center students and the staff also for smooth functioning of the whole conference. Congratulations from my part, and thank you, Dr. Sasita, for including us in this prestigious conference. And we're happy and proud, and we heard our valedictory address from Mrs. Supriya Sahu, IAS officer. What a wonderful, inspiring speech, and I thank her too. And we had a brilliant session from the sister and the secretary, and from Dr. Anbumani Ramdas. He was the past president of Pasumai Thayagam. After him, I took up, and we are just running the show. And it was a beautiful video. I think everyone saw it, right? So நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் it is all somewhere happening in Peru and everything. But how many of you have seen all these things? நம்மளே பார்த்துட்டோம். We saw our flood that happened in Chennai, for one year of rainfall falling in just one day. And most of you would have seen that apocalyptic movies. Wall-E எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? Wall-E ஒரு படம், no? That's a movie, right? In that you see mounds and mounds of e-waste and plastic being carried away by one small robo. That you don't have to see. That is not an apocalyptic movie or a dystopian movie. You can see in Pallikarnai now itself or Perumudi. That mounds and mounds of plastic and e-waste is still there. நம்மளே போய் பார்க்கலாம். அது ஒன்றும் it is not very far away. We are this close to the day after tomorrow. Day after tomorrow is again a movie where one overnightல
நியூயார்க் ஃபுல்லா ஸ்னோ ஆயிடும். Hope you had seen. I think it came around long time back, 2014 or something. Maybe I would have seen. I don't know. And Hunger Games, many of you have seen, right? Mad Max Fury. All are dystopian movies, not the utopian ones. The dystopian movies where they show how the world will be later on. Abdina. Because I don't want our children to be in that world where there is no water, there is no food, or there is no crop. அந்த மாதிரி ஒரு 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 பரிதாபமான உலகத்துல நம்ம குழந்தைங்களை விட்டுட்டு போக கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களை பசியில உட்கார வச்சு உங்களுக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு கொடுக்காம உங்களை கொடுமைப்படுத்துறது எங்க நோக்கம் இல்ல. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க லைப்ரரி போனா கூட இவ்வளவு கத்துக்க முடியாதுன்றதை நான் அப்பயே சொன்னேன். ஏன்னா 10 புக்கு படிக்கிறதா ஒரு 10 ஸ்பீக்கர்கிட்ட நீங்க கேட்டுறீங்க. அதனாலதான் இது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அந்த டிஸ்டோபியன் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு இமினன்ட் டிசாஸ்டர் காலையில நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோல, எப்படிலாம் மழை, வெயில், சிவியர் டிராட், சிவியர் ஃபிளட் நம்ம சென்னையில பார்க்க போறோம். இன்னும் 1 year 2 years 10 years எல்லாமே நடக்க போகுது. நம்ம இட் இஸ் முன்னாடிலாம் பீச் எவ்வளவு தள்ளி இருக்கும். பீச் யூஸ் டு பி வெரி ஃபார் அவே. இந்த மயிலாப்பூர் ஏரியா, இந்த ஏரியால எல்லாம் ஒரு 50-60 வருஷம் முன்னாடி பயிர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்க தாத்தா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, சென்னைக்கு வந்தாங்கன்னா எங்க பயிர் இருக்குமா. இப்ப ஒரு வீடாயிடுச்சு. பரவாயில்ல, காலேஜ் தான் இருக்கு, ரொம்ப நல்லதுதான். பட் ஸ்டில் பயிர் பண்றதுக்கு இடம் வேணும். We have to have some place where we can do some farming and have our food. So last time இப்பயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளவு ஏக்கர் ஃபார்மிங் லேண்ட் குறைஞ்சிருச்சு. 42 lakh acres of farming land has come down. 48% ல இருந்து 36% ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒண்ணு ஏதாவது ஒரு வீடு வந்துட்டு இருக்கும், இல்லனா ஒரு ஃபேக்டரி வந்துட்டு இருக்கும், இல்ல ஒரு சிப்காட் வந்துட்டு இருக்கும், ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு இருக்கும். அதனால பயிர் பண்ற இடம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. சோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் நடக்கும்போது சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுவோமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு. இந்த ஃபுட் கிரைசிஸ், வாட்டர் கிரைசிஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் World War III. Water crisis is definitely going to bring World War III. அதனால we have to address all these issues and prevention is better than cure. வருமுன் காப்போம். We all know that. அதுதான் நம்மளுடைய தாரக மந்திரம். மோட்டோ என்ன, வரதுக்கு முன்னாடி பாத்துக்கணும்னு. But now it has become too late. We are nearing the 6th mass extinction ன்னு சொல்றாங்க. அதனால பிரிவென்ஷன் பத்தில இனிமேல் பேச முடியாது. கியூர் பத்தி வேணா பேசலாம். வாட் இஸ் a remedy, what is a solution, அத பத்தி வேணா நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா COP28 பத்தி சொன்னார்ல, இப்ப டாக்டர் அவர் ரெஸ்பெக்டபிள் டாக்டர் ஜனகராஜன் சார் சொன்னார், COP28 has become a farce, it has become a joke. ஏன்னா I remember my husband was there in the COP28 where they were making big hue and cry about phasing out fossil fuels. They were trying, all the NGOs like us were trying to put that emphasis on phasing out of fossil fuels in the draft. பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அப்படியே டைல்யூட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு சில்வர் லைனிங் என்னன்னா, அங்க துபாயில நடந்த அந்த COP28ல தான் first time women launched this concept called feminist climate justice approach அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி கான்செப்ட் முன்னாடி கிடையாது. நீங்க தெரிஞ்சு வச்சீங்களா தெரியாம வச்சீங்களா தெரியல, பட் யூ ஹேட் தி ஃபோர்சைட். திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இப்பதான் முடிஞ்சது டிசம்பர்ல. ஃபெமினிஸ்ட் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்ரோச்னு ஒரு பேப்பரே கொண்டு வந்தாங்க. திஸ் வாஸ் தி ஒன் சில்வர் லைனிங் இன் தி COP28 துபாய். அதுல என்னன்னா, by 2050 climate change will push up to 158 million more women and girls into poverty. 158 மில்லியன், அப்பனா ஒரு 15 கோடி பெண்களும் குழந்தைகளும் இன்னும் படு பாதாளத்துக்கு புகரா அவங்க தள்ளப்படுவாங்கன்றது சொல்றாங்க. and lead to 236 million more women into hunger. பசி கொடுமையில மகளிர் கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா எல்லார் வீட்லயும் சாப்பாடு என்ன யார கேட்போம், அம்மா டேபிள் அங்க உள்ள இட்லி இருக்கா, மாவு இருக்கா, காய் இருக்கான்னு யோசிக்கிறதே இல்ல. அம்மா டேபிள்ல சாப்பாடு வேணும், அம்மா சாப்பாடு வேணும்னு கேட்போம். அம்மாங்க எப்படியோ உருண்டு பிறண்டு எப்படி கொண்டு வைக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. கோவிட்ல என்னாச்சு, கோவிட்ல அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது மகளிர் தான். வீட்டுல இருந்தாங்க, அது வேற விஷயம். பட் இருந்தாலும் சமைச்சு ஒரு வழி ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான். So climate change is creating a downward spiral for women and girls. This is the so more recognition towards women's rights, women's labor, women's knowledge, redistribution of economic resources. Actually நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி women க்கு ரிசோர்ஸ் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இருந்தாலும்
அவங்க பேர்ல ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கிடையாது. less than 1% of the world's property belong to women. So, but Tamil Nadu is one state where property rights have been made equal long back. இப்பதான் இந்தியால பண்ணிருக்காங்க. But Tamil Nadu is a very progressive state where women property rights were already in place. So these are the things. So feminist justice பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So we have to initiate the dialogue. So what is the next logical step by us? See, since we have not prevented anything disasters happening, now we have to go for the cure. Cure na ரெண்டு தான் இருக்கு, மிட்டிகேஷன் அண்ட் அடாப்டேஷன். அதை பத்தி கூட காலையில பேசினாங்க. மிட்டிகேஷன்னா மட்டுப்படுத்துதல், குறைக்கிறது. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி குறைக்கணும். So every monsoon, every summer, every winter we are going to have flood, we are going to have drought, we are going to have storm. இதெல்லாம் இருக்குன்னா, so each governments, international and national governments, state governments, corporates, schools, colleges, institutions like us, NGOs, எல்லா organization, families and individuals, we have to be prepared to face such climate change disasters. So எப்படின்னா, இப்ப இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கு. டு இன்க்ரீஸ் த பிரீதிங் ஸ்பேஸ், நிறைய பார்க் எல்லாம் உருவாக்குறது. ஸோ திஸ் பிரீதிங் ஸ்பேஸ் வில் கிரியேட் மோர் பீப்புள் டு கோ அவுட், டூ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஈவன் வென் யூ கோ அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ், 4 walls of the house, your mind is free. Many of us will come out of depression and loneliness. We get to socialize. So mental health, physical health க்கு we need big spaces. அதனால தான் காலையில we were talking about big parks. ஒரு 50-60 ஏக்கர் பார்க்கே கிடையாது நம்ம ஊர்ல. சென்னையில கிடையாது, ஒரு 5 ஏக்கர் 10 ஏக்கர் தான் இருக்கு. பட் when you go to other metropolitan cities, பெங்களூர்ல, டெல்லியில எல்லாம் you have 60 acres, 100 acres park. அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வாக்கிங், ஜாகிங், ரன்னிங், டாக்கிங் ஏதோ நடந்துட்டே இருக்கும். So all that, lots of trees planted there will absorb all the carbon emission and at least give good oxygen to the whole city. அது ஒன்னு சொல்யூஷன். அடுத்த சொல்யூஷன் வந்து we have to reclaim our marshlands, lakes and ponds, whatever is left of it. நிறைய இருக்கு. மார்னிங்ல இருந்து உங்களுக்கு அதை பத்தி கொசஸ்தலையாறு, கூவமாறு, அதை பத்தி தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய ஆறு இருக்கு, செடி இருக்கு. நம்ம சென்னையில வந்து we have 3 ஆறு சொல்றோம். தமிழ்நாடுல அவ்வளவு ஆறு இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். கூவா ஆத்து தண்ணியை நீங்க கிட்ட கூட போக முடியாது, ஆனா கூவா ஆத்து தண்ணியை குடிக்கலாம். எங்க தெரியுமா? இங்க இருந்து ஒரு 2 hours, 1.5 மணி நேரம் டிராவல்ல. That Kuvamara has got beautiful water where they use for farming, drinking, doing puja. அவ்வளோ நல்ல தண்ணி கூவமாறு. ஆனா அது சிட்டிக்குள்ள என்டர் ஆகும் போது அவ்வளோ குப்பையாயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் we have to reclaim it. So these are the solutions. And please girls, you Google Ramsar list. நான் சொன்னேன்ல, when we having the first session, I was telling you about Ramsar list. Please Google it. தமிழ்நாடுல இருந்து they have identified many places which can be classified as wetlands where we have to protect it. We were talking about biodiversity hotspot. That was my major PhD study also. I studied about that biodiversity hotspot. So adala வந்து இந்தியால இருக்கு. We are the Western Ghats, Eastern Ghats is a major biodiversity hotspot. எந்த ஊர்ல இருந்து பறவை வரும், you won't know how far they fly and come and they drink our water and they procreate பண்ணிட்டு அப்புறம் போகுங்க. ஆனா இப்ப தண்ணி இல்லாதனால வர முடியல, எங்க போய் நிக்கிறதுன்னு தெரியல. அவ்வளவு பறவையும் வந்து தண்ணி இல்லாம அடிபட்டு போயிடுதுங்க. வேடந்தாங்கலா இருக்கட்டும், எல்லாமே கஷ்டமா இருக்கு. பட் இப்ப வந்து அதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா, வெட்லாண்ட்ஸோ மார்ஷ்லாண்ட்ஸோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டா அந்த தண்ணி அப்படியே இருக்கும். மரம் செடி கொடி இருக்குமோ பறவைகளும் வரும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மிட்டிகேஷன் பத்தி இப்ப சொன்ன. அடாப்டேஷன் என்ன பண்ண போறோம்? how are we going to தகவமைக்கிறது? நம்ம எப்படி அதை கத்துக்கிறதுனா, இப்ப what did COVID teach us? டர்மரிக் தண்ணி குடிச்சோம், நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை ஏத்திக்கிற மாதிரி இதையும் நம்ம பண்ணிக்கணும். we have to be resilient, we have to increase our immune power. ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி நம்ம இம்யூன் பவரை ஏத்திக்கணும். அடுத்து vulnerability, பலவீனத்தை குறைச்சிக்கிறது. how vulnerable we are, அத வந்து மழை வெள்ளம் எது வந்தாலும் நம்ம தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பலவீனத்தை குறைச்சிக்கணும். and we have to reduce our dependency on the fossil fuels. அந்த புதை படிவ எரிபொருள், மண்ணு கீழே இருக்கிற எரிபொருள், that is only called fossil fuel. அந்த டிபெண்டன்சியை குறைச்சிட்டு we have to switch to renewable energy. renewable energy na wind energy, solar energy, இதெல்லாம் தான் renewable energy. and Tamil Nadu, we are very proud that we contribute to 4 parts la 1 part of the renewable energy comes from the state of Tamil Nadu.
இந்தியால கொண்டு போறது. we are on par with Sweden and இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸோட இருக்கும். ஏன்னா we are producing that much good wind energy. காற்றாலை பார்த்திருப்பீங்கல்ல ட்ரெயின்ல போகும்போது, அந்த ஃபேன் விண்மில்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு தான் ஒரு பெரிய ஸ்டேட். சோ நம்ம வந்து எனர்ஜி, ரெனியூபிள் எனர்ஜி சஃபிஷியன்சி, இதனோடு கரண்ட்ல ஒரு பல்ப் இல்ல 10 பல்ப் எரிய வைக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். சோ தீஸ் ஆர் த மெனி திங்ஸ் we have to do. mitigation adaptation, அத பத்திலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. So this is my message to you. Everything from morning you have been learning, and I'm so happy that you all stayed here for this much time and இவ்வளவு lectures எல்லாம் கேட்டதுக்கு. And once again, I thank Dr. Sasita for inviting us and including us in your prestigious conference. And I'm so proud to be here. I was a very good student in Stella Maris College. Back bencherum kadiyadu, front bencherum kadiyadu, naduvil dhaan ukandirpen. Ella neramum library la irukenu solla mudiyadhu. But this college has taught me so many things to face the world. நல்லா படிக்கணும், லேர்னிங்காக தான் வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறதுக்காகவோ கோல்ட் மெடல் வாங்குறதுக்கு வரல. ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் சம்திங். அதனால தான் இங்க வந்து நான் படிச்சேன். ஸோ லேர்ன் சம்திங் எவ்ரி டே. திஸ் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ. டுடே வாஸ் ஹோப்ஃபுல்லி a fruitful day for all of you. And thanks on behalf of Pasumai Thayagam NGO for for giving us this opportunity to address you, such beautiful, energetic young crowd. And God bless you all. Hope you all have a great future. Hope we give you a great world to you. Thank you. Thank you for such an impactful message, ma'am. Thank you also for your suggestions and ideas to combat climate change.